lesser known that, you know, they like the qualities that he brings in terms of his dedication and approach to the game and approach to competition. And Zelsys has a phenomenal personality to be able to handle this kind of a situation, to kind of pick up and learn how to play at this level. Yeah, by all accounts, a super nice, chill guy, very easy to get on with. So yeah, could certainly be the kind of personality that they're looking for to jump into the Cloud9 roster. And I mean, it is something that we've discussed many times in the past as well, with rosters sort of coming to their end. Obviously, we're in Poland. Virtus Pro definitely springs to mind. So Cloud9 dipping down into these sort of lower tier quotation marks, because Zelsys definitely isn't a bad player at all, and giving them a chance. I mean, it's a real hope to try and nourish a player and kind of mold him in the way that you want him to play. It doesn't really come with an ego, you know, or yeah, no, absolutely. Oh, and especially if you come into a team with you know, everyone on this team outside of Zelsys has won a major. Automatic and Rush have won each. Obviously, that was Boston. Flusha has 3. Keo has 2. There's a lot of major winners surrounding this new guy to give him advice, to give him, you know, buy him some space with how good they can play and rely on their experience to be the rock that kind of overcomes some of the mistakes he's definitely going to make at times. Regardless, switching over to Grayhound, I mean, this is a team that, I mean, it's pretty impressive they were able to qualify here. Remember, it's one of those situations where it's almost like they have, in a way, you know, we had it with, like, you know, some of in the Danish scene, the farm teams for Astralis, it felt like all the other Danish teams were. Grayhound especially losing some high-impact players over to Renegades and still able to get here. That's pretty impressive stuff, and we saw it in the video discussing that, you know, you're adapting. This Grayhound team is adapting to the way they play the game. Every time they come into an event like this, every time they go to the minors, every time they compete with better teams, they're learning and they're adapting their own play style, and that's pretty cool to see. But this is going to test everything they've kind of learned so far in this team's and this roster's, you know, young lifespan together. It actually reminds me, and by all means, I'd be very curious in your thoughts on this as well. It reminds me a little bit of how I felt when Renegades started to kind of take the world by storm to a degree. They'd kind of come to a new scene. They obviously went across to America for a while. Obviously, Chad is going to have very distinctive memories of that. And they kind of knocked away this whole myth of what a lot of the NA teams are saying, well, we don't have enough teams to practice with. And then Renegades come out of nowhere and they start posting up some really big results. And I kind of get the same feeling with Grayhound Gaming too. Well, they're certainly going to have a chance here to open everyone's eyes to how good they can be. The number 22nd ranked team versus number 8. So another opportunity for a pretty big upset. What was the first one? It was 35. Vici was 35 and Fnatic was 6. So, yes. I mean, by numbers, by ranking, that is a far bigger upset. But here we go. Cloud9. Nine out of a hole. That is a beautiful round. Straight into a match pause. Bit of an anticlimax. Все, я включился. Я настраивал просто, поэтому звука не было. To win Grayhound the pistol, and Zelsys just one-ups them.
Сейчас будут еще с качеством разобраться, потому что у них почему-то качество скачет очень сильно. Причем в худшую сторону скачет. Все пытаюсь Full HD включить, но не включается. A technical pause that we're going to have in this heading into the second round, but that's just going to let us sit here and marinate in how godlike of a round that was from Zelsis. And you better believe they're going to be doing the exact same thing. They just sat there like, oh, did we really just lose that Zelsis with an ace, clutch, everything, all the accolades going his way? I mean, if this were to be it's definitely a detox timeout. Yeah, just cleanse me of everything that I've just experienced, please. Oh, dear. Ох, что это реклама, как она меня бесит. Вечно не впихивают сюда эту рекламу. Vici was able to upset Fnatic partially off the back of winning both pistols. Not an available option for Grayhound. Well, that's one way. You know, I've always, for me, when I used to compete, having an amazing pistol round was like the best thing in the world. If you'd go into a match and you're nervous at a tournament like this, having like an incredible, like if you have like one of those pistol rounds, you get like 3 really quick headshots, even if you die afterwards, it just feels like it takes so much weight off of you. And Ace is just going to be much better. Так, что у нас там с качеством? Нормально все на трансляции? I'm feeling very comfortable. I can dominate these guys. That's a good way to get a young guy started in a major. And I guess going into that round as well, from his perspective, it's like, well, I've got nothing to lose. No one really expects me to clutch from this ridiculous scenario. Oh, I've pulled it off. Надеюсь, хоть Cloud9 меня не подставят. Тут две команды меня уже подставили. И Авангар, и Фнатики. Фнатики меня особенно подставили. Я их поставил, что они 3-0 выйдут. Походу, надо было на Cloud все-таки ставить. Maybe Grayhound are able to just, you know, shrug it off and be like, yeah, that it obviously sucks, but at the end of the day, we got some kills. We actually forced Cloud9's back against the wall. Yeah. They also landed some. Urcast, I think it was, that was playing on short side. Мы уже начали смотреть другое немножко. One of them was in midair. Yeah, it was all perfect for Grayhound up until Zelsis wrecks him. Exactly. I'm not too sure what. Тут вон тоже и китайцы, и не китайцы, кто хочешь. Все есть. Like the players are deep in thought. Well, during technical timeouts, you're not allowed to speak. That would explain it. Yeah. So, everyone's just kind of got to sit there and stare at each other awkwardly. What are Kyo and Automatic doing? They're playing some kind of a game. Both with the mouse upside down. Flush is getting involved now. You just know the conspiracy theories are gone crazy. The tinfoil hats are on. Yeah. Well, that's the sound of people accepting to start the game back up after the timeout. And here we go, it looks like. Now we're starting to see some lips move. Now we're starting to see some communication. Freeze time winding down into round 2. Да не фартануло, блин, не то слово, ты понимаешь? И у меня уже две команды пролетели, на которых я ставил. Не, ну ладно, как бы у Авангарда еще есть там шанс выйти. А вот то, что вот Fnatic меня так подставили, конечно, это жесть. Я от них такого вообще не ожидал. Они проиграли вообще каким-то ноунеймом. Опять у них начинается. У них хотя бы один матч начнется, чтобы не было каких-нибудь проблем. Они заранее это проверять не могут ничего. Over in the States, gotta imagine there's a lot of people really excited and happy about that pistol round. SETI's been great at providing impact, and I mean that's massive. A few more rounds like that, and you'll have a bunch more fans, that's for sure. Seems like there is some kind of cool looking mouse bungee. Almost looks like a straw. I'm all on that wireless mouse hype now. Are you? Yeah. I was. Oh, what happened? I don't know. I think I mentally psyched myself out of it. I had like some weird stutter on my PC, and in my head I just convinced myself that it was the wireless mouse. Feels bad, man. But I was loving the life for like 2 weeks. Yeah. And then I went back. Yeah, I'm all wireless now. А где там наш фанат Cloud9-то, который ставил на Cloud9 3.0? Что-то я не вижу его. I don't do the wireless headset. That feels awkward. ДЦП ты где? Oh, it's so free. Yeah. Yeah. Ты должен был вообще самый первый сюда залететь. You better believe it. Do you talk to them? I don't go that far. Okay. It'd be a bit weird. Yeah, it would be. It would be like, you know, eye contact in urinals. Do you have voice activation? No. Okay.
That's actually one of my biggest trigger points is people that don't use push to talk. Really? You just hear them breathing in your ears. Like, what if they have it set up properly so that they're not obnoxious? Like a noise gate and all that. Yeah, in which case fair enough. Okay. But people that don't set it up properly, there's a special place in gaming hell. Ну, вы что, пацаны, сегодня играть-то будете или как? I don't want to hear you eating an apple. I don't want to hear you breathing. Just forced to play like. Странно как-то. На прошлом матче как-то все хотя бы аккуратно у них было, там нормальные столы были. А тут какой-то тряпкой закрыто все. How the players might be thinking right now. Like, can we just get into the game? I know. All this waiting. It seems like it's an issue with Grayhound at least. Ну, я думаю, здесь, наверное, все на Cloud9 ставили. Глупо ставить на Grayhound, который... Я на Grayhound поставил вообще, что они 3-0 отлетят. У Cloud9 есть Киошима, есть Флюша. Тут один Киошима чего стоит? Как-никак выходит фейс-клана. Yeah, and I mean, like I said, remember, I mean, the 4 players on this team have an unbelievable amount of experience competing at a high level. So they've sat through plenty of these tech delays at various tournaments as well. So what, from your perspective, what goes through your head at this kind of a point? If you're Grayhound? Yeah. I mean, well, first thing, obviously they can't talk, so I mean, you have a limited amount of like communication you can have and everything. But as an individual, you have to be saying to yourself, all right, listen. Теперь-то играть начнем. Тут хотя бы карта интересная. Это, блин, трейн, такое. I think that was. We had the opening 2 kills. Dick Stacy got us 2 kills. We had a massive advantage in that round. So you focus on that. You say, we can hang with these guys. We had a great round, and yeah, we let it slip to Zelsis, but вы нам не звуки давайте, а игру показывайте. Every 4-on-1 that we get in this Зачем game. нам звуки-то ваши? You just stay confident. It's the pistol round. You brush it off. You're gonna forget about it quick enough, anyways, when you get into the action. You just don't take the fact that you blew that round to heart, which I mean, admittedly, is difficult. But you have to look at the positives of that round. That Dick Stacy performed, Urcast performed, and outside of an incredible individual performance from Zelsis, that's a round win. You know, probably 49 times out of 50. Focus on those positives. AK-47 for Zelsis. He's going in big in this round, not holding back with any SMG shenanigans. Automatic hasn't really invested. Again, discussed this before. He is now picking up the О, Cloud9 начинаются свои фирменные раскидки. Вот только здесь никого нет. Просто на пустой план заходит. Не угадали, пацаны. Но посмотрим, как они ретейк будут оформлять. See if they can get those SMGs up close and personal, farm themselves some cash. But off to a solid start. Flashbang into the connector. Kiyoshima is going to check it. No one's home. I mean, there could even be a call here for Grayhound to just save these USPs, not give any extra money away to Cloud9, knowing that there's going to be more SMGs in play. 2, почти 3, 3. Ну все, вновь заберут. Еще и денег нафармили, нормально. Вот хотя бы у Cloud9 летит. Hunting them down in the second round, even though it really doesn't matter. Regardless, no one falls for Cloud9, so plenty of money. Flusha going for the fist bump. It's not coming quick, but there we go. All's good. Cloud9 has that interesting thing. Вы там по звуку проверяйте иногда, ну, чтобы все нормально со звуком было. А то у меня такое ощущение, что они орут как бешеные. Да нет, вроде нормально. They have Rambo that they've had recently is going to be the one to take over after the major. Так, какой-то интересный смог. Это, наверное, на шорт полетел сейчас. I'm not sure how they're doing that. I would imagine so, yes. Ой-ой-ой. Как так-то? Как он успел слететь уже? I mean, this is one of the rounds where Cloud9 is going to know that Grayhound has very little utility, so force some of it out early. Rush going to be the next one up. This should be traded by Zelsis. Missed his opportunity, but Dexter's trapped. There's nowhere for him to go. He's got one flashbang, but he certainly can't use that in Flusha. Ooh, thought that would be much easier. He's fortunate to get that down 4 HP. 3 в 3. Absolutely. Lost a lot of his health. Вот только двое наполовину хэповые уже. О, уже 2 в 3. 2 в 2. Обладатель самой дорогой наклейки слился. О, ДЦП вернулся, наконец-то. Я уже думал, он нет. Не алло.
a pretty good standing at this A bomb site, a foot in the door, but they can't take advantage of it. Celsius still out towards mountain boxes. He probably heard the footsteps. Пацаны, там про лайки не забываем, чтобы это эфирчик в топ поднять. No idea that he's rotated all the way to connector at the moment. Either way, Grayhound, they really can't hold this A bomb site. Как там говорит Фейни, завозим фуру с лайками. Eventually, Urcast could get 1 or 2 as they enter in, but no noise being made by Cloud9 quite yet. He's in connector. Looking to mid. Now the noise going to start to come in, but it's a flashbang. Реакция кошки. Что это сейчас было? Постояли друг на друга, посмотрели. The HP will slightly favor Grayhound Gaming, but positionally, Cloud9 are large and in charge with the AWP of automatic peering down towards. That's a beautiful flick right onto Urcast. Вот это реакция. Not a bad start for automatic with that AWP. 100 пудов этот килл у него, фрагмой какой-нибудь зайдет. Well done from Cloud9. Again, Celsius probably going to be frustrated with that missed opportunity in towards connector, but they win the round, so you can. Как им в этих кофтах удобно играть здесь? Там по-любому, наверное, тепло. Им в этих кофтах не жарко, интересно? Пока кого-то тащит. Теоретически сейчас будет 4-0. Cloud9 и Авангар, они таких ошибок делать не будут. The smoke from Dick Stacy has been taken over towards the B side of apps. Does have Kevlar. Fortunately for Urcast, he decides to dip out of ladder room because a nade had his name written all over it. Loses a third of his health. But in terms of the round itself, it's very similar to what we saw earlier with the full USP by Cloud9. Really should be taking advantage. Я думал, на фотографии папич только что был. Не на того нарвался. Like a Kiyoshima pressuring again towards the B bomb site. Seems like the game plan early on for Kyo is. Как Kiyoshima, конечно, тайминги считает, да? Так, один фраг сделали, 2 фрага. Отдавать 2 фрага против пистолетов — это уже плохо. Opens up a chance that this could actually work out in their favor. Dick Stacy now with the deagle, but he's smoked off. Flush is going to spam right back через дым лови. And it's just Malta. Yeah, the importance of putting the smoke down and not taking any chances totally neutralized Dick Stacy's position. And now Malta does have an AUG. I was about to say, does he not realize he picked that one up? Because he definitely want to take the AUG over the deagle. I mean, maybe one of the things in the back of his mind is the deagle's a one-hit headshot at range. И в чате такая тишина. Все игрой, да, увлеклись? Either way, it looks like he's going to be moving into more of a saving position, look for some exit frags. Yeah, once you pick up this AUG in this kind of a situation, a 1-on-3 outside of the bomb site, no armor, no kit, you just your entire everything you need is just saving this AUG for the next round. Play the economy game this early in the game. Malta, bro, you've got 5 bullets. Bruh. It's all gone wrong. It's all gone wrong. You had more than enough time to reload it as well. I don't know if you know this, Vince, but he can't hear you. True. If only he could. 4-0 start anyway for Cloud9. It will be a full buy for Grayhound Gaming. And this is on the CT side. So it's not going to get any easier when the roles are reversed. All pass back to automatic on the CT side. Sterling's got it. Ну смотри, Найк, по поводу авангаров и опыта. Давай возьмем Винстрайк, которые раньше были QB Fire. Давай возьмем Вегу Сквадрон, которые, в принципе, они не играют на других чемпионатах, кроме как на мажорах. Но они все равно приезжают и показывают хороший результат. А Авангар играет очень часто на чемпионатах, у них как раз таки опыта намного больше. Возьмем вот эти вот VC или VC, как там, VC Gaming, которые сейчас играли против Фнатиков. Кто такие Вичи, кто такие Фнатики? Однако они Фнатиков выиграли, а они вообще кто такие, я не знаю. Я видел их пару раз за всю жизнь. Тоже опыта 0. Тут дело в дисциплине и в тренировке. Когда у тебя команда не знает, что делать, ты разбегаешься по всей карте, сами не зная того, кто где находится. Тут опыт не поможет, пока они в головах своих не разберутся.
Они на прошлом чемпионате делали те же самые ошибки. Они приехали на этот чемпионат, опять же делают те же самые ошибки. Они не учатся на них. Другие команды свои ошибки исправляют. Ой, как загорелся красиво. Здравствуйте. Принял как боженька просто всю команду. Так, Киашима раздает. Но Киашима давай один в 3. Что за лаги у них? Что такое опять начинается? First kill going to go his way, but it's at the cost of 2/3 of his health. Oh, he's threaded the eye of the needle with that second frag onto Sterling, though, and just about has enough time for the странные лаги какие-то у них. Опять у них барахлит. And Kiyashima is going to task. He's not far off from any of those headshots. Somehow still alive. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Вот чисто из-за Киашимы я поставил на Cloud9 то, что они выиграют. Потому что человек, который начинал играть в Face Clan, играть плохо не может. Every single choke point wins him out. He's been phenomenal addition for this Cloud9 team. But still, if you're Grayhound, так, пацаны, сейчас я наушники поменяю и вернусь к вам. Another day, this could have been a completely different scoreline. Could be a 3-2. Grayhound Gaming could be in the lead. Instead, they're onto a half buy with a scout and some pistols. And Cloud9 in a commanding 5-0 lead. These are rounds Grayhound Gaming should have won comfortably. Dexter slightly off on the scout shot. Just backs away. Still going to have presence on the B apps, but he is all by his lonesome. It's mainly an A-sided defense from Grayhound. They need to do a better job in these situations. I mean, that was first Zelsis in the pistol round. Всё, я тут. Now Keo and is that 1 versus 3. А то у меня у других наушников звук не убавляется, орёт в ухо. Фанатики, да, фанатики уже вообще не те. Но я как очень старый фанат решил в них поверить, и очень зря. Я очень сильно пожалел, что я в них поверил. Расстроили они меня. Rush has position in connector while the rest of his team works towards B. He's just listening for information, listening for an opportunity to pounce. Two players close A round. Паша с таким криком это сказал. Красавчик. Пацаны, реально, про лайки не забывайте. Надо, чтобы этот эфирчик-то поднять повыше у нас в топе. А то я сейчас посмотрел, кто там в топе сидит, у меня чуть сердце не прихватило. Там такие дебилоиды. Поэтому лучше пусть нормальные пацаны с нами здесь сидят, чем с ними там. Что-то у Grayhound вообще ничего не получается. Их сносят просто. Жестко, конечно. Опа, в спину. Ну-ка, давай. А, его уже ждут. Cloud9 will be 6-0 in the lead. Да, тяжело пацанам играть, тяжело. Представляю, как Grayhound не обрадовались, когда узнали, что первый же матч у них будет против Cloud9. Так, а что у нас там у Vitality происходит? А Vitality проигрывает Taylу 2-0. Представляете? Ничего, у нас впереди самый интересный матч этого вечера. Vega Squadron против G2. Вот там, где вот реально взрыв будет, так это вот именно там. Ну вот насчет непов, там Рес держит форму. Ну, Кримс и этот... Ой, Кримс говорю. Фора с Гетрайтом-то понятно, но там как минимум 3 человека держат еще форму. Поэтому непы еще какое-то время на плаву подержатся. Насчет Cloud9... Ой, блядь, что же мне Cloud9 все на языке? Насчет фанатиков, да. Они все, они постарели уже. А тем временем Cloud9 уже 6-0 сносят. Grayhound-то. Катка в одну калитку. Good composure there with the player advantage. But there's really nothing for Cloud9 to use to execute onto this bomb site. They need someone to walk into their crosshairs. They need a mistake from Grayhound.
Вам КС-ку погромче сделать надо? Или норм? So far, no mistakes have been made. 35 seconds coming up on the timer. Ах, чуть-чуть мимо. Чуть-чуть бы правее. Минус голова была сразу. Да ладно, неужто первый раунд будет? Да, это первый раунд. Такое не вытащить. Ну, пацаны, что у вас радости в глазах-то нет? Вы первый раунд взяли. Тренер там вообще в шоке стоит. А у Клаудов тренера вообще нет, что ли? Где тренер-то их? Выгнали, что ли? Как Мишу Кейна в свое время выгоняли со сцены, когда он болтал много. Пацаны, следующая катка, напоминаю, у нас будет G2 против Vegas Quadron. Поэтому сразу залетайте потом. Вот как только это закончится. Фига себе, Киошима вышел в омоложение за 40 секунд. Ну, я фанатиков тоже такими помню. Я такими их встретил. Я фанат Wolfmeister, это как раз таки с фанатиков стал. Это потом уже Wolfmeister перекупили. Ежик в тумане. В двух смоках сидит Стерлинг. Обратите внимание, у Клаудов какая выдержка. Вот они раскидываются, стоят, не ражат, ничего, ждут, когда эти сами вылезут. А эти носятся по карте, они не понимают, что происходит. Клауды как на своих местах стояли, так стоят. Сейчас у них потихонечку уже начинается атака. А эти до сих пор не знают куда. Четверо пода стоят. So again, we could be running into a similar situation to the previous rounds. That smoke's nasty from Malta. His teammate does go down with Urcastin towards Connector, which is actually going to force Sterling to commit more towards the A bomb site. Same with Dick Stacy. They're making the wrong read here, and Malta's going to go down for какой тайминг поймали. Rush does the damage and automatic holds the angle. Чтение игры просто стопроцентное. Пацаны, кто на стрим зашел, привет всем. Я вижу еще 4 человека к нам подлетели. Залетайте. Мы сегодня здесь надолго, так что оставайтесь с нами. Пока все матчи сегодня не досмотрим, не уйдем. А матчей у нас сегодня много. Кто у нас там впереди еще? Так, следующие у нас идут Вега против G2. Потом мы будем смотреть Винстрайк против Energy. Короче, сегодня все СНГшные команды смотрим. А потом у нас еще и будет второй раунд этих же команд всех. Будем смотреть, что там будет происходить. Картинка какая-то странная, вам не кажется? Как будто КС какая-то вот чересчур прям яркая. То есть цвета прям такие перенасыщенные прям. Какая-то она прям вот, не знаю, как не настоящая. Как будто Overwatch смотрим. Или это из этих вот огромного количества надписей. Непонятно. We discussed how he kind of fell off, but Cloud9 is now a second shot of it, a second go of it, and so far he has been reborn. Indeed. We've had the baptism of Celsius and the resurrection of Flusher, perhaps. Well, Keo just looking for some aggression. Cloud9, you know there's at least 3 guns on the board, and you got to assume that they're going to force buy around those, so probably not quite sure there's 5 rifles out there, but то же know самое that it's все. going to Опять be встали, as стоят. strong of a buy as possible for Grayhound, so taking this one cautiously. А, в этот раз не прокатило, в этот раз их подловили уже, поджали немножко. Ждем, когда они сделают свою фирменную раскидку фейк Cloud9, когда они раскидают А и пойдут на Б. And Grayhound now have a couple gun rounds where they've been able to control mid for a decent portion of the round.
Ну-ка. Может, это даже сейчас будет. Они это прям очень любят. И всегда срабатывает. Ох, повезло. Ой, повезло. Ой, как в голову прям. Походу 7-2. Такое не тащится. Ой, подгорел. Нормально. Жара пошла, я вижу. Им, в принципе, достаточно сейчас взять хотя бы 5 раундов за защиту, чтобы потом потащить за атаку. Но, зная, как играет Cloud9 в защите, Киошима с автоматиком 22 АВП возьмут, все. Так вот где у них тренер-то. Вон же у них, Зелс тренера-то их. Нормально Cloud9 с тренером тащат. Надо посмотреть, с каким счетом у них тренер играет. А я думаю, куда у них тренер делся? Вот он сидит, оказывается. Какие у них раскидки, конечно. Они дымом закрывают просто всю карту, когда раскидываются. Вот всегда работает у них это. Ой, не дострелял. Look at all the utility on the CT side they have to use, Vince. If they have their protocols down in practice, this is going to be tough hold for Cloud9. Фига себе настреляли, казалось, 5 хп оставили. Минус раш, подорвали. Все гранаты на одного использовали. Ой-ой-ой-ой, Киошима, на тебя все надежды. Не дал! Это просто был сейчас сейв года. Вот это он зажал. Так, вот к слову об опыте. Вот это вот сейчас был опыт. Это прям видно было, что человек просто на опыте это сделал. На него трое летят, он просто одним зажимом уносит всех. Другой бы уже развернулся, бы ушел оружие сейвить. Этот нет, этот до последнего остался. Зелсис 8 к 5 играет. Это во мне этот. Не Миша Кейн, который один фраг за всю карту дал, и то своего грохнул, потом в 0 сыграл. Нормально у них тренер раздает. Ну хотя, с другой стороны, не играет против каких-то ноунеймов. Зато у них вон Дик Стейси придумал, как денег заработать. У него же его стикеры сейчас самые дорогие. Золотой стикер Дик Стейси стоит сейчас почти $1000. Он 45 или 46 тысяч рублей сейчас стоит на торговой площадке. Прикиньте, сколько бабла он имеет с этих стикеров. Им же всем процент капает с каждой покупки. А этих стикеров уже почти не осталось. Их скупают сразу все, как только появляются. Bet is to play aggressively, to take the fight to the terrorists. But be careful what you wish for. There's 3 T's just around the corner. Rush, automatic flusher. Rush is the first one in. And he's the first one put down. Автоматик даже не шевельнулся. Там моего убили. Да ладно, посижу дальше, буду чекать. Look at Dexter. He's over in T-spawn at the moment. He's got all the information in the world. О, моя любимая привычка. Обходить. Там не только в смог. Он же не в смог стрелять стал, он стрелял вообще в другую сторону. А потом в смог он перевел просто. В рекомендованных был? Это хорошо. Ну, может быть, потому что вы чаще просто ко мне заходите, поэтому у вас в рекомендованных. Вы же заходите ко мне на канал постоянно. Мы же, считай, все трансляции вместе проводим. А тем временем Cloud9 берут 9-й раунд. А, не, они отдали раунд, да ладно. Блин, заболтался с чатом, проглядел, как 8-3 уже стало. Слушайте, ну у Grayhound-то еще есть шанс, если они 2 раунда сейчас еще возьмут хотя бы.
А если возьмут они еще и 3 раунда, то у них вообще все шансы есть еще как бы это камбэкнуть. Я, конечно, не хочу этого, я хочу, чтобы Cloud9 выиграли. Иначе я вообще расстроюсь, когда 3 команды мои уже в пролете будут. Из моего этого предикшена. Could work against Grayhound though if he gets plucked out. A 1-for-1 trade would be worthwhile for Cloud9. Not just these pistols, but it's not going to happen. He gets it away, and he's fully healthy too. So the trade's very much going the way of the CTs. And Urkas will add another notch to his belt. This is a good round for Grayhound to just build some confidence. You finally have the ability to breathe. О как. After a really tough start to this game, but you know, against just pistols, you can get a little bit of your confidence. You can kind of gather your feet under. Найк, ну да, у меня так и есть. У меня изначально на канал так и подписывалось. Я канал создал в декабре, а заниматься стал каналом только в январе. Так что, по сути, моему каналу, ну, чуть-чуть больше месяца. То есть, когда вот я прям действительно стал стримить каждый день, то есть какой-то там контент заливать. Контент так вообще буквально недавно стал заливать, да, в основном я стримил только. Поэтому у моего канала еще все впереди. То есть у меня получается чуть меньше, чем за месяц, пока вот 200 человек. Ну, не 200, я преувеличил, конечно. Там 180 с чем-то у меня. On Zelsis, who's over towards A ramp with flush up. Just one pop flash over, stream out of Растем потихонечку, растем. One player in the site, get the bomb down. Чем больше людей на стрим приходит, тем веселее на стриме. Это когда у тебя 1-2 человека на стриме, как у меня поначалу было, это знаешь. Ну, стримить не очень интересно, когда там 1-2 человека у тебя на стриме сидит. Стримы для чего? Что-то с чатом общаться. Я вот матчи смотрю даже не для того, чтобы, знаешь, какие-то там просмотры себе набрать. Мне эти просмотры как бы пока ни к чему. Меня все равно как бы там от 20 просмотров я не разбогатею. Мне просто мажоры одному не интересно смотреть. Мувики, конечно, будут. Я теперь каждую неделю какое-нибудь интересное видео буду выкладывать. Будет несколько рубрик разных. Будут юмористические мувики, будут фраг-мувики. И будет у нас в мире животных. В мире животных это мы будем банить читеров в патруле. Ладно, давайте не отвлекаться, у нас тут Grayhound уже 5 раундов взяли. У них уже 6-й не за горами. Камбэк из рил. Zelsis говорит, не, никакого камбэка, пацаны, хер вам. Ой, Найк, твои слова до бога в уши, как говорится. Будем надеяться, что действительно так и будет. Чем наша семья с вами будет пополняться, тем будет нам интересней. Будем наконец-то уже чемпионат устраивать свои, как я давно уже хочу сделать, просто пока людей мало. Наберем 3-4 команды и устроим свой чемпионат. Что такого, да, это, сдулись, расслабились, что ли? Так ты же знаешь, что он справа, ты чё, Ке? Как думаете, с 30 хп? Твою мать, что творит этот мужик? Знает, что он там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот немножко побольше бы хп ему, он бы вытянул. Чуть-чуть бы побольше хп бы ему сейчас. Такие серьезные сидят все. А Кеш ему вообще в лице не меняется, ему похер. 6-8 уже. Если сейчас будет 7-8, то это уже будет опасно для Cloud9. Очень опасно для них это будет. Sterling gonna get boosted in through the hole. Heads out towards catwalk, but Cloud9's gonna come through the smoke. This is gonna be so tough. And yeah, нифига! Флюша ковбой, блядь. Что творит? And he builds upon it. Dexter finally here, but they've already streamed in. They have too good of angles on his position. But the health is so low for Cloud9. There is still a world in where this retake works.
Как понять в нашей команде? Что ты имеешь в виду? Но он с нами, да, играет. Вытянули. 9-6 at halftime. The wily veteran Flusha opens everything up with dualies for his team. That takes us to halftime. We're going to return with the conclusion of this second match when we return. Stay tuned. Так, 2 минутки, пацаны, пока 2 минутки у меня есть, я быстренько пойду курну. Сейчас вернусь. Идите пока чай себе налейте, а то чего вы без чая все сидите? Нехорошо, нехорошо. Intel Extreme Masters is brought to you in part by Intel, Vodafone, Acer Predator, Mountain Dew Amp Game Fuel, HyperX, Bedway, and Pay Safeguard. (9-6) in the favor of Cloud9 to start off this second half, and we were just talking, it is actually a miracle that Grayhound even has 6 on the board despite everything that occurred to them. An ace in the pistol round for Zelsys, Keo wins a 1 versus 3. I mean, they've had some miraculous rounds, Cloud9, already in this game, and for Grayhound to still keep it this close, pretty impressive, but certainly the pressure is on. I think it's testament to how well they've actually played in this match so far, even though it doesn't necessarily look like it, but they were on the CT side. Now things are going to get a bit more spicy. Damage being inflicted, but no one has fallen for Grayhound, so it is going to be a retake. They do have a kit, but no nades, just a smoke to play with in the hands of Rush. Now he does have Zelsys and Flusha far back coming to join up with him to help out. Rush is going to be the tip of the spear, but actually, look at that. Oh, they don't expect the angle. A triple kill, a quick one for Rush. And again, more Cloud9 magic as he retakes the bomb site. That is absolutely disgusting. Not a single point of health lost for him either. And now it's up to Urkas to try and return the favor, but Rush is on for 4. He's on for the ace. Dexter is trying desperately to stay alive in the smoke. Going to take his knife out and just swipe. It's not going to happen. Kiyashima is going to bayonet him against the wall, and Cloud9 successfully retake, and Rush take a bow. What a sick pistol round. He is very good in that position. He did the same exact thing to FaZe over at Ely, coming out of that CT spawn spot. And again, just another heartbreak. Just one detail, one small detail overlooked for Grayhound, and that's the consequence. They line up for Rush. It's beautiful. Something else to take into account as well. Cloud9 have won both pistols, and they went 4-0 in the first half. So it goes to show how well Grayhound battled back, but losing that second pistol round now, the pressure is certainly going to be square on their shoulders. Org M4s, just the 1 MP9 picked up, and Grayhound have no Kevlar. They are going to get shredded if Zelsys gets anywhere near them.
moment looking for a mistake out of Cloud9, which is not forthcoming. And they just don't want to mess with mid. 2 flashbangs to work with, 4 players convening towards the B bomb site in the B halls, and Dexter left alone to challenge with the Deagle. And if he could get this kill here, that'd be huge. And he lines it up and he gets the second shot right through the box. A peek though from Zelsis right before you rotate. Smart play, he knows what's coming. Nobody leaves the B bomb site, and Cloud9 going to be able to hold on to this one. Dick Stacy just being annoying as he's not fully committing to the peak. Dexter and Malta still alive, but the bomb is dropped in the site. Dexter could find Keo, but he's not looking down, and Keo's going to be fine with that. He's going to be happy. Так, что у нас тут? That peek from Zelsis was so vitally important. If he doesn't do that, there's a chance that they actually both rotate off B side, or at least one of them does, and he just gets completely overwhelmed. Найк, смотри, по поводу тега, то, что с Cloud9 играет, с Cloud9 может играть любой желающий. А именно команда Cloud9, там пока только 2 человека у меня. Все еще 2 человека у меня пока. Я играю со всеми вами, я наблюдаю, как вы играете. И не исключено, что кто-то из вас туда попадет. А с нашим тегом, то есть играет вот все, кто с нами. Играет, они все играют с нашим тегом. Это такое правило. Ты, Бигбора, давай тоже тренируйся. У тебя тоже есть все шансы к нам попасть. Потому что последние игры ты с нами нормально отыграл. Ну, давайте, добивайте, добивайте. Ой, как вовремя сел. Нет, не вовремя. Не лезь. А, тебя сожрет. Давно пора, я не знаю, почему ты без нашего тега играешь. 2 в 1, ну-ка вытяни. Молодой талант наш. Киа, не лезь. Да ладно, ой. Ну ладно, Киашима не перестрелял, хорошо. 12-6, двойное преимущество есть. Но тяжело им дается, я вижу. Нифига себе, Киашима, смотрите, да они все, смотрите, с беспроводными мышками играют. Я не знаю, видимо, я какой-то старовер, я не понимаю, как можно с беспроводной мышкой играть. Она же в любой момент может сесть. Не то, что нельзя, нужно. Это даже не можно, а нужно ставить наш тег. И играть под нашим тегом. У нас играют только лучшие. Наш тег, кому попало, мы не раздаем. Поэтому вы можете все играть с нашим тегом. Прям как чувствуешь, что он там. У вас пропущено, здравствуйте. В камбэчную не дозвонились, да, говорят? Давайте-ка быстренько глянем, как там дела у нас у Виталити. А у Виталити все плохо, Виталити 4-6 проигрывает. Rush with that AUG scoped in, going to be an easy kill, some precision shots coming out, but Grayhound have done a great job here. Да, можно, почему нельзя? For the rest of this, limiting the money of Cloud9, keeping it low. They can get a reset, close the gap just a little bit, and actually Cloud9 entirely rotating out of position, which is surprising because Rush is taking control of the ramp. Flush is still coming over. This is a gamble onto the A bomb site. Плюс бомба. They're going to lose this one. So bomb is going to go down. They're just making sure there's no one. Нормально они, конечно, сейчас так этот форс сыграли. Ха-ха, не поставил бомбу. Вот жиза вообще на самом деле. Вот, пацаны, вот сколько раз у вас такое бывало? Когда ты бомбу ставишь, думаешь, что поставил, начинаешь отходить, а ты ее не поставил. А бывает такое, что ты даже внимания не обратил, что ты ее не поставил. Ты уже переключился на оружие и начинаешь убегать. Можно, можно. Ой-ой-ой-ой, как жестко. О, с диглов раздали-то, а? Оживились, смотри.
Китайчик-то оживился сразу. У них тренер такой спокойный стоит, у него лицо вообще невозмутимое, как будто все нормально. Мы проигрываем как бы 6-12, ну ладно, 7-12. Все по плану, пацаны, сейчас, говорит, затащим. Не дай бог, не надо затащить. Клоуда, давайте, поджимайте, вы-то хоть не подведите. И так уже две команды подвели нас. Cloud9 on the back foot significantly. Just the P250 Desert Eagle. Zels is actually down to $1,500, even though he's invested nothing. So even going through into the next round is not going to be great for Cloud9. No, this is a great chance for Grayhound to start to claw themselves back into this. Это откуда такой смог прилетел? One more reset. Он откуда-то с планта Б прилетел вообще. Or win, and I think you can really close the gap and almost tie things up. Might be a 12-10, 12-11 situation, so you'll be right back in it. Stack towards the B. О, эти-то им на Б засаду готовят. Если они сейчас на Б пойдут, конечно, им жестко там примут их. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Угадают, не угадают? Не угадали, серьезно? Они на А пошли, все. Не угадали. Сначала одни не угадали, теперь вторые не угадали. Не сработало угадай мелодию сегодня ни у кого. Так, интересная флешка была сейчас. Надо запомнить. Это я пока нубчу в этом деле. In this round, and he's going to find that it's a free bomb site. So bomb is just going to rotate over. It was in the middle of the map, and now getting planted over towards A. It should be an 8th round for Grayhound, and indeed it will. Никого не забрали. Cloud9 to pull off another miracle. Yeah, considering their economy, holding on to the Kevlar Eagle for Kiyashima wouldn't be a horrible take out of the round. Grayhound being more tentative. They know that their economy is not in great shape either. Sterling, Urcast both below $1,000. О, сейчас как по таймингу попадет. Ха-ха, я же говорю. Ой-ей-ей-ей-ей. Рано полез. Так буквально аж засейвить. Но не засейвил. Пацаны, там посмотрите, картинка нормальное качество, хорошее. И по звуку как. А то я что-то переживаю, у них там лагает периодически. Вдруг качество слетит куда-нибудь. У меня там на экране все красиво выглядит, а у вас там хрен знает, как вылетает сейчас. Блин, ввели бы эту вот фишку с гранатами, бы еще и в ММ. Прям прикольно было бы. То, что видно, сколько гранат на всю команду. А то на каждого игрока смотреть постоянно, тап нажимать, смотреть. Ну, блин, такое. У каждого посмотреть, какие гранаты есть, каких нет. Спрашивать. Ой, как он зажал. Четверых не похоронил. А счет-то тем временем уже у нас почти 12-9. Хорошо. Хочу нож-бабочку. Такая анимация у него прикольная. Видюха у меня 1050 Ti. 4-гиговые. Но мне ее не хватает, потому что одновременно играть и вести стрим через нее иногда для видюхи слишком тяжело. Поэтому мне нужен новый процессор сейчас, чтобы я стрим запускал чисто через процессор, а играл я через видеокарту. Тогда у стрима картинка вообще идеальная будет. Она сейчас в целом терпимая, конечно, но я хочу, чтобы она прям вообще идеальная была. Так-то для игр мне хватает всего, а вот для стрима вот я хочу, чтобы получше. Чтобы картинка поинтереснее была. Чтобы вот прям как я у себя на экране видел, чтобы вы видели прям так же все. Ну, несмотря на то, что у них они хотя бы забрали уже двоих, и еще и АВП сперли. Забирай калаш и бегай. Молодец. Плюс 2 девайса, это хорошо.
Проц у меня стоит i5 4670, по-моему. Он стрим не вывозит. Я пробовал стримить через процессор, у меня прям картинка рассыпается жутко. Потому что у меня помимо стрима же еще другие программы запущены. 12-9 плюс 2 девайса. Ну а сейчас Cloud9 в принципе должны дать жару. Деньги есть, оружие есть, сейчас если нормально по плентам встанут, то этот раунд они должны забирать. Потому что те немножко подрасслабились, если они уже против пистолета полкоманды отдали. Ой, не говори, главное, что Cloud9 не проиграли, это будет вообще обидно. Я вообще думал, Vitality у нас там такое раздадут сейчас, что мало никому не покажется, а Vitality проигрывает 8-6. Хотя я думаю, Vitality вообще в сухую пройдет. Потому что я смотрел предыдущий чемпионат какой-то такой, рафлатуре какой-то был, там Vitality вообще отжигали прям по полной. Оу. Ты смотри, они сперли фишку у Cloud9 с раскидкой. Ай, Раш, как так-то? Да вы чё, пацаны? Что такое? Ну-ка, Раш, давай, добивай. Ой, Раш, говорю, автоматик. And Dick Stacy's like, hell no, he's bailing out, waiting for the flashbang from his team. Those don't actually land as much as they'd like. And the timing shot as well. Dick Stacy turns right into it. Cloud9. Флюша, давай, лучший, один из лучших клатчеров мира. Ты фейзов 1 в 5 разваливал. Фейзов. Ты что, этих не развалишь, что ли? Так. Прочитал, прочитал. Блин, не получилось, а? Жестко, жестко. Сильверы, что ли? Почему? Ну, стрельба, да, у них сейчас вообще прям жестко как-то не полетело. Чтобы Киошима не пошел спрей, я такой вообще первый раз в жизни вижу. Киошима, кто раньше не следил за КС, в свое время, когда он играл еще за Envy, он был таким своеобразным этим, симплом того времени. Все, убрали. Вот, Киошима тогда раздавал так, что мама не горюй. Там против него там на полмиллиметра вылезали, уже ложились все. Сейчас-то, понятное дело, постарел немножко. А вот раньше он прям такое вытворял. С ним такие фрагмувики были. Но все равно даже для своих лет, как бы, он сейчас нормально отыгрывает. У него прям такое второе дыхание сейчас открылось. О. Реакция кошки. А тем временем счет 12-10. И один проигранный раунд, это плюс 3 раунда для Grayhound сразу будет. Если Cloud9 хотя бы один раунд отдадут, денег у них меньше станет. В смысле не попал? О, справил. Downside is though, because of his angle, it doesn't stop the terrorists from getting onto the site and getting this bomb planted. So they're now going to have to follow с деньгами вообще все отлично, я вижу. Еще и бомбу поставили. Да, чё-то Cloud9 прям потеет, и ведь играет прям против таких аутсайдеров. Против команды, на которую никто и не ставил даже. Ой-ой-ой, что творится вообще? Что происходит? Короче, походу, меня сегодня все решили подвести. Не угадал я, походу, ни с кем. Weapons away. Sterling, I don't think he's going to fall. He's brought down to 64, and Malta survives as well. Не лезет, боится. I have no idea how Grayhound have done this. I don't know how they've mentally stayed in this game after those crazy losses in the first half. And now they're doing a great job. They're doing exactly what we heard Dick Stacy talk about in the video in our pregame.
Instead of getting wild, instead of getting crazy aggressive, they're just slowly taking map control and finding their advantages as they Флюша на go. пятки наступает, 17 фрагов набил уже. Оп, у кого-то смог не долетел. I believe one of them was for window and one was for short, where you can see automatic currently. Yeah, it's window that's left open now. А кто-нибудь помнит, что раньше в КС было такое, что ты можешь стоять на респе, и пока у тебя время закупа есть, ты можешь смоки покупать бесконечно. То есть можно было с респа несколько смоков сразу откидывать. Купил, кинул, купил, кинул. И плюс еще один с собой забрал потом. Но это быстро пофиксили. Там, по-моему, всего там год примерно это было. Потом пофиксили это. Потому что, ну, это прям вообще имба было. It's that same sort of feeling you get on overpass when the players jump up. You know, Omen kept getting wrecked off players. Yeah. Same feeling. It's actually a position that Oscar's really sicking with the AWP. This is a couple rounds now. Grayhound has had some really nice calling, and they've caught Cloud9 on the defenses that are, you know, least positioned to deal with. Здравствуй, Мираль. One player, that's Rush, playing back towards Ticket Booth. It's going to have to be a retake onto this A-bomb site. Credit to Grayhound Gaming as well for even being in this position, being adaptive and versatile for that early whiff. A flashbang to proceed the peak, and it's Rush that takes him down. I don't think they'll expect a second player to be up close, though. Nurcap could absolutely tee off, but there's too many players, 3 pushing him down, leaving Dexter in a 1-on-4. And he's not going to get anything. Kiyoshima, far too wise, far too grizzled veteran to let that position best him. Really nice spacing from Cloud9 though on retake. That is a good example. Сразу с Киошима повеселил. Впервые за всю игру он улыбнулся. А эти что-то наоборот. Какую-то клавиатуру держат. 13-11. Another buy still for Grayhound. То, что клавиатура боком, как бы это ладно. Я сам так играю, что она у меня полностью прям боком стоит. Но она у нее куда-то прям уехала аж в бок. Actually, excuse me, they can't do that because Cloud9 had so many players survive, but the economy for Cloud9 isn't necessarily the best. Только что он потушил $1200 одним смоком. Или сколько там? По-моему, $600 же у КТшников стоит. Молот. То ли 500, то ли 600. Ага. Прошло полминуты раунда, а уже полкоманды нет. Неужто Cloud9 за голову взялись? Two remaining terrorists completely isolated from one another too. As Dick Stacy tries to move in through ramp, Rush has the angle on him. Not one that you'd normally check straight. Вот я так и знал, что не добьет его. Думаю, вот нахрена ты сидишь там? Эй! Ладно, Киошима не подвел. Ну все, 14 раунд, бомба-то у них. Тут максимум, что сможет сделать, там забрать еще там одного-двоих. Это не факт. Хотя, по идее, им на самом деле лучше засейвить, потому что денег дадут мало. А так у него и броня, и калаш. Вот, спалился. Отлично, 14 есть. Давайте, пацаны, еще 2 раунда забирайте. Тем временем Тайлу и Виталити играют со счетом 9-7. Виталити проигрывает. Так, давайте-ка уже доигрывайте. У нас там Вега скоро начнет играть. Через 7 минут у Веги начало. Я бы хотел еще на Вегу посмотреть. It's probably when they have to think about it after this is over. When they watch the demo and realize how many opportunities they had. No, don't watch the demo. Don't do it. Too much of a heartbreak, but they're still in this. Of course, Counter-Strike. Ну, практически 15 минут уже. Stop any revenge attempt from Sterling's teammates.
Эмеральд, тебе огроменное спасибо. Добро пожаловать к нам. А то, что ты смотришь меня давно, это прям радует. Я для того, на самом деле, как бы и стримлю на YouTube, потому что Twitch это такое. Не каждому удобно туда залетать. Сплюня. Ты зачем такие вещи говоришь? Не надо нам финала Вичи против Grayhound. Хорош. Не, сейчас, подожди, Cloud9 заберут последний раунд. Если, конечно, сейчас там, не знаю, камбэк века не совершат, чтобы до этих довести. Ну, так, раз. Он знает, что еще один там. Ой-ой-ой, что творит, что творит? Блин, сейчас бы еще одного забрал, было бы красиво. Пацаны, сейчас этот матч заканчивается, я этот стрим выключаю и тут же включаю следующий. Поэтому просто вам нужно будет перезайти еще раз на мой канал и зайти в следующий стрим. Просто чтобы мне видео по отдельности сохранялись, я так делаю. Я пока не научился там с одной трансляции разные видео записывать. Окей? Просто чтобы вы не потерялись, я быстренько поменяю название. Все, сейчас, пацаны, пока они тут ковыряются, я быстренько сейчас меняю название. Вы пока идите себе там чай, кофе налейте, покурите. И залетайте на канал обратно, у меня начнется новый стрим. Я сейчас картинку поменяю, название поменяю, и все. И запустим, как раз у нас там начинается G2 и Vegas Squadron. Все, не прощаюсь, сейчас вернемся.